Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Murder in the Alps, wo es weitergeht, hier zurück im Büro der lieben Anna, die einen Dada-Drohbrief bekommen hat und sie möchte gerne noch mehr über diesen Dadaismus herausfinden und macht sich deshalb jetzt wieder zurück auf den Weg in die Galerie. Da würde ich mal sagen, schau ich doch mal, was die jetzt noch da will. So, noch mehr rausfinden über den Dadaismus. Dann schauen wir mal, was noch passiert. So. Miss Myers, here to interrogate my statues? No. I'm looking for Ruben. I want to learn more about the Dada movement. I'm not expecting Ruben today. Ruben. Look around the gallery. There's a copy of the Dada Manifesto here somewhere. It'll give you a better understanding of the Dada movement. My office is locked, by the way. Ja, ich habe einen fucking Dietrich. I took you for the open door policy type. Oh, one question for you. Do you know a man who goes by the name of Gustav Meissner? Gustav's in his early 40s. Medium height, wears glasses, works as a barber. He sounds very pedestrian. I don't know him. Like you didn't know Vanessa Fiedler? I can't even imagine what you're implying. Upon further investigation, I learned you've known Vanessa since university. We had some arguments a long time ago. Nothing significant enough to mention. What about the threats she made against you recently? How did you? Are those significant enough to discuss? I don't respond well to threats, Miss Myers. From you or anyone else. Take what you need and leave. I wonder where this Dada Manifesto is hiding. Ja, in der Gerümpelecke, hör mal. Also, get your shit and get out. Das ist das Motto hier. Und ich guck mal, was ich hier so finde. Also, Farbroller. Dann haben wir irgendwo noch einen Tacker. Säge natürlich. Es wird alles mitgenommen hier. Gönn dir. Brechstange. Ein Hammer. Ein Zahnrad. Eine Flasche. Handschaufel. Blütenblätter. Nimm mit. So. Dann haben wir hier Dada Manifesto. Okay. Und eine Schere. Und etwas Ausgeschnittenes. Unvollständig. Okay, da fehlt noch was. Ah, der Mund. Alle Klärchen. Great, I found the Dada Manifesto. Dada Manifesto. Psychology, psychology, he. Science, science, science. Long live France. We are not naive. We are successive. We are exclusive. We are not simpletons. And we are perfectly capable of intelligent discussion. Jo. The first 4 messages from the crime scenes. I have to show Judith immediately. Genau, das ist es. Das Dada-Manifest enthält Nachrichten von allen 4 Tatorten. Judith muss es sich sofort ansehen. Wird dieser Text weitere Morde inspirieren? Äußerst unheimlich. Wir müssen dem Mörder so bald wie möglich das Handwerk legen. Schnell zurück. Oder Büro hat sie gesagt, ne, war hier closed. Ja, genau. Okay. Auf geht's zurück. So. Judith, you need to see this. Anna, I'd say come in, but... Ich bin schon drin. Hast recht. No time for jokes. I rushed over here from the Knief Gallery.
I found a document called the Dada Manifesto. You should see this. Right. I'll take a look. Ja, hier, bitte, das Ding. Dada Manifesto. These are the messages. From all 4 crime scenes. All together in this Dada poem I found in Ruben's things. These murders are connected. Now I'm certain of it. I also asked Iris about Gustav, and she's never heard of him. It makes me wonder whether Gustav was an artist who'd bear a grudge. Against Vanessa. Then why'd he kill her? I have something else to share. It's an anonymous message left on my desk today. So, bitte. Lunatic reader? I think it's a Dada collage. Ruben told me some Dadaists work in collage. But that's not all. Look at this letter from Vanessa. Ja, genau, den haben wir ja auch noch. Gönn dir. Addressed to Iris? Vanessa doesn't mince words with her. This was in the gallery. Yes, it was. I felt guilty and never showed you. I found an interesting photo there as well. Ja, genau, hier, gönn dir. Ja, komm, nimm's doch jetzt. Mein Herr, bitte. Iris, Ruben, and Vanessa. All university friends. Anna, don't say it. I know what you're thinking. Yep. He couldn't commit murder. He's not a suspect. I know you love Ruben dearly. Are you able to put those feelings aside? And look objectively at the evidence? I have to talk to Ruben. This manifesto was a published poem. Anyone could have read it, including Gustav. You still think Gustav is the Dada killer? It just seems unlikely. The barber's knife, the fingerprint, that's stronger evidence than a university photo. When I have some free time, I'd like to visit Natalie again. Okay, but no details. The investigation is confidential. Alles klar, mach ich. Du machst mir hier die Tipse und ich höre mich nochmal um. Mama. Oh, machen. my article! I completely slipped my mind. Ja, I'll have to write that first. yep. Also, müssen wir jetzt hier zu Dingens, hör mal. Zu der komischen Station oder Is wer there da no one wieder here I oder could was? interview? Maybe Wer- there's more information on the construction work in this building. Ja, genau, da, hier. Guckst du mal. Also. Die nimmt alles mit, einen Hydranten, ab in den Rucksack, macht das. So 6 Ventile. Oder Ventilräder, besser gesagt. In unterschiedlichen Variationen. 3. So, Brotdose, kannst du was fressen hier, Mädel. Das wäre ein Träumchen. Dann brauchen wir noch einen Hammer, die Bogenlampe, ein Verkehrsleitkegel. So, Schubidubidu, den Schutzhelm, Safety First, ne, ist ganz wichtig. Dann den Handbohrer und ein Kabel. Oh Junge, letzten 3 Ventile. So, da haben wir die Zeitpläne. Ein Geodreieck. Da ist ein Ventil. Oh Junge. Da, ja genau. Übertriebenst groß da hinten. Und eins ist noch verdeckt. Es ist fest verschlossen. Okay. Gönn dir die Axt. Nein. Gönn dir die Schaufel auch nicht. Ein Stein. Fest verschlossen. Ich würde sagen, mit dem Hammer dann die Nägel so rausbrechen. Oder auch nicht.
Ah, das Brecheisen. Okay, stimmt ja. Alle hopp. Und weg damit. Jawohl. Genau, das letzte ist in der Kiste. Richtig. Great, I found the construction schedule. Bauablaufplan. Construction Schedule. Look at these plans. This street will be much improved after construction is completed. According to the schedule, they'll be finished soon. Now all that's left to do is take a few photographs. Ja, dann machst du mal hier von den Bauarbeitern. And one more. Und eins noch von bessere Nahaufnahme. Ja, das ist cool. The last photo should be perfect. I think I have enough to go on. Das ist gut. I wonder how Natalie is holding up. Bestimmt gut. I'd better check on her. She may need my help, given everything she's going through. Okay, Meißners Wohnung. Gehst mal rein, wird schon dunkel. So, durch den Flur. Klack, 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 die Treppe hoch. Oh, und die mysteriöse Gestalt hier unten am Lauern. Knarr. Who's there? Is someone hiding in here? Ja, der creepy Guy unter der Treppe. Schnell zur Wohnung. Judge Meissner? Frau Richterin? Natalie? Are you there? Mutti, alles cool? Ich gehe mal ins Zimmer. Tür geht auf. Natalie! Oh mein Gott. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Nein, war ein Spaß. Yep. Alle hopp. Oh no. The poor woman. Genau, erstmal Vorhang aufmachen. So, und jetzt ist da unten der creepy Guy, der es beobachtet. Genau, konzentrier dich an. Konzentrier dich. Schärfe deine Sinne, vielleicht erkennst du ihn ja. Auf die Entfernung im Dunkeln, Mädel. Hol dir eine Taschenlampe, vielleicht geht's dann besser. Genau, schnell runter. Und hinterher. Ja, was? Wird zu langsam, hä? I have to call the police immediately. Ja. I think her phone is in the other room. Ja. Gut, machst erstmal Foto. Okay. Tagebuch. Ich habe die Tür noch zuschlagen hören. Wenn ich 10 Minuten eher bei Natalie angekommen wäre, hätte ich sie noch retten können. Der Mörder hat mich voller Selbstvertrauen beobachtet, sich seines Sieges sicher. Jetzt spielt er nur noch mit mir. Wir handeln sukzessiv. Was meint er damit? Wobei wird es sukzessiv gehandelt? Geht es um Natalie im Speziellen oder alle Morde zusammen? Ich muss es herausfinden. Das wird der Schlüssel sein. So, Telefon, da. Nicht angeschlossen. Ne, ist hier schon ohne Kabel. Judith, it's Anna. I have very bad news. Natalie is dead. What? Stay there. I'm on my way. No sense in dawdling until the police arrive. I'll take a look around the crime scene. Genau. Alla. Geh rein. Dann schaust du dich mal um hier. So. Another slogan from the Dada Manifesto. The Dada killer strikes again. The X-ray implies she swallowed gold. Is it possible to consume that much gold? Ich denke mal schon, da geht alles. Her name is on the X-ray. I'll take this to the hospital for further examination. Genau, Beweise mitnehmen. I doubt...
Nein! What's Scheiße. this? Was ist was? It looks like a vault. Ja. Ein Tresor. Den ich knacken muss. This would take me hours to crack, and damaging the vault itself could set off an internal explosive. Könnte, weiß aber nicht. I'd better find a key. It must be around here somewhere. Ja, ich glaube auch. So, im Regal. Also. Ich brauche Parfüm. Eine Justitia? Die Uhr. Okay, Schachfiguren. Da haben wir den Schlüssel für das Ding. Jawohl. Gönn dir. Oh, Junge. Also. Haben wir die Uhr. Eine Aktentasche. Eine Aktentasche, da unten. Noch 2 Schachfiguren. Den Kamm. Eine Spule und eine Stickarbeit des... Jo. Baldrian und Weihrauch. Und Schachfigur und Foto. Great! I found a bottle of valerian. An empty bottle of valerian. This will need to go to forensics. But where is that vault key? Maybe I should search a different room. Ja. Okay. Tagebuch. Auf den ersten Blick scheint es so, als hätte jemand Gift in Nathalies Beruhigungsmittel gemischt. Mal sehen, ob Dirk das bestätigen kann. So, der Richterhammer. Fliegenklatsche. So, haben wir hier Schachbrett, Zeitung, Regenschirm, Auto. Vase, Lupe, Kalender und der Tresorschlüssel. Da drin. Wunderbar. Schönes I Versteck. found the safe key. This must be the key. It has bits on the top and bottom, which should fit the lock perfectly. Er hat an beiden Seiten ein Schlüsselbad. Ja, da haben alle Schlüssel. Hör mal. Mädel. Hopp, gönn dir. Mach auf den Lurch. Wow, a small fortune in Reichsmarks. How did she acquire all this German money? Even if she was a frugal judge, Natalie couldn't possibly have saved this much. Na, gönn dir. Nimm mit. Okay, was haben wir hier? The Swiss Fatherland Association to the Bundesrat. Record of trial. New Switzerland. Judge Natalie Meissner. Supreme Court of Switzerland. National Front. Judge Natalie Meissner. Record of trial. National Freedom Party. Again, Judge Natalie Meissner. I remember some of these cases. Echt? Ich nicht. They were all brought against these new German political parties for their extremist activities. Natalie ruled in favor of the fascist organizations in all of them. I'll show these to Judith. Great! I found Nazi case files. Nazis. Ja, wie auch immer. Es passt ja. In jedem Teil kamen die fucking Nazis vor. Heieiei. Die Braunhosenpimmel. Von daher, Alab, gönn dir. Jod. Got here as fast as possible. Ja, hast mich echt gerade erschreckt, bin ich ehrlich. Natalie. Terrible. Another senseless murder. What's your theory? Let's start with how.
I say it was Valerian. Someone slipped poison into her sedative. How do you know? Ich hab's It's just gefunden. a hunch. Here's the sedative bottle for Dirk to analyze. Gönn dir. Bitte. Aber nicht dran schnüffeln. Könnte was drin sein. Is this her X-ray? Can you ingest this many coins? The name reads Natalie Meissner. We should check her medical records. No witnesses, I take it? Actually, I saw someone lurking in the shadows when I arrived, but their facial features were covered. We'll look for footprints. Anything else? I'm not 100% certain this is relevant to her case. Spit it out. Several years ago, there was a string of high-profile cases against fascist organizations. I remember. Natalie was a judge in many of them. She consistently ruled in favor of the Nazis. Here, see for yourself. Controversial rulings. I also found a large stash of Reichsmarks. Reichsmarks. Natalie was taking bribes. Yes, I think it's very possible. Natalie, a corrupt judge. Never would have guessed. The murder might not be connected to these bribes. The motive isn't entirely certain. However, "We are successive" is another Dada Manifesto quote. Nazis covering their tracks? Theoretically, perhaps, but more likely, this is the work of our Dada killer. Do you know where Ruben was at the time of the murder? Not this again. Ja, sag doch halt. Ruben's not the killer, Anna. He owned a copy of the manifesto and had a motive for killing Vanessa. You and Ruben are a lovely couple. If he has a strong alibi, I'll be relieved for you both. That's okay, fair enough. I'll get his testimony. But Ruben's no murderer. I know he's not. Sometimes emotions cloud our judgment. I think we both need some rest to clear our minds. Agreed. Good work today. I'll keep you posted. And mark my words, Anna. These killings end now. Ja, sagst du schon seit ein paar Tagen, hör mal. Der nächste Tag. Anna, do you know what time it is? 30 minutes late to the printers. I'm almost finished with this article. Give me just 15 minutes. 10. And for missing your deadline, I'm making you work this weekend. Ja, ey, sei doch nicht so... Ey, du Arsch. That's despicable, Sven. Ja, aber hallo. Even for you. Ja, What schäm else do you dich. expect from, what did you call me? Editor-in-chief? How do you find these things out? One more screw-up like this, and I'm canning your special assignment. You need to learn how to prioritize this paper's day-to-day operations over your own damn ego! Ja, schrei doch nicht so. My ego? My ego? Ja, What nerve. Hilda must have told him. Unbelievable. Hilda ist eine Bitch. So. Also. Ich bin darüber schockiert, dass Natalie bestechlich war. Aber die Beweise sprechen für sich. Gut, dann setz dich hin, schreib das Ding Time zusammen. to focus and write my Ja. article. Jo, also, über dieses Straßenbaugedöns, hör mal. Straßenbauten dauern echt lange. Vor allem auf den Autobahnen. Finde ich echt kacke. Muss mal ändern. 15 Minuten später. This draft is ready to turn in. I just need to attach the construction schedule I found Ja, dann mach das. and select a photo. Ja. Not Da my nehmen wir- best work, but I have to choose one or the Hä? other. Du hast doch eben gesagt, das letzte Foto wäre perfekt. Jetzt jammer nicht rum. Mach das dran. That'll do. I'll turn this into Sven so I can continue investigating Vanessa's case. Yep, Sven will love it. And I still managed to hit the deadline. yep. So. Hopp. Raus geht's. Gesundheit. Could you? Ja, gell? Gesundheit. You told Sven the name I called him, didn't you? I
thought we were friends. But apparently... Hold on, I just... Oh, Hand von Of Mund. course we're friends. I swear I never told him. I would never throw the best journalist in all of Switzerland under the bus. Oh, The ja. walls are thin and you were shouting loudly. He probably overheard you. Well, could be. Ja. Are you in trouble with Sven? Let me... Let me help. I can deliver a message for you. I'd appreciate that. Would you tell him what I said was unprofessional? I'll tell him. I'll help smooth things over between you. Gesundheit. Bless you. Did you catch Matt's cold? I recommend hot tea and bed rest. That's good advice. A cup of tea with honey is just what Dr. Byers ordered. Ahahaha. Nee, warte, ich muss ins Büro. So. So, Sven, hier, hör mal. Where's my article, Anna? Ja, jetzt hör mir doch erstmal zu. Ich will nicht mehr, dass du so mit mir redest, ne, wegen meinem Ego und so. Du hast auch ein scheiß Ego, mein Lieber. Könntest mal bitte sagen. Ja, wo ist der Artikel bitte, liebe Anna? Hey, ich habe jetzt 2 Sachen nebenher zu machen, für deine Kackzeitung hier jeden Tag einen Artikel rauszurotzen und die ganzen Morde aufzuklären. Also sei bitte ein bisschen, ja, zuvorkommt. Und respektvoller in deinem Umgangston. So, hier, er steckt dran. And they're on schedule. Ja, siehste? Is that it? What Yo. were you expecting? It's just a standard article on upcoming construction work. There wasn't exactly a lot of drama to mine. This article is satisfactory. Much appreciated. Wow, bist begeistert, hä? Was fick dich doch ganz im Ernst. Mach die Scheiße alleine. So, ich muss I wonder weiter. if there's been a development in the case. I'll check in with Judith at the police station. Ja, check mal in hier. Mach das. Gehst hin, klärst es ab und dann passt das. Judith's not here. Maybe she's in the forensics lab with Dirk. Yep, könnte sein. Na, Amy, alles cool? Ja? Gut, du sagst es. Gefällt's dir hier? Nein? Findest du scheiße hier? Auch nicht. Ja gut, dann gehe ich mal weiter. Okay, gut, dann scheint es dir gut zu gehen. Ist doch in Ordnung. Anna, good timing. Dirk's got something to report. Dirk, your analysis? Anna's hypothesis about the cause of death was correct. Natalie Meissner was poisoned by potassium gold cyanide. Jo. Difficult to acquire, potassium gold cyanide is a rare medicine. Traces of it were discovered in the valerian bottle. Her death was mercifully quick. Time of death, between 5 and 6 p.m. Judith, did you talk to Ruben yesterday? Does he have an alibi? Yes and yes. But the poison could have been slipped to her any time. That's a good point. And I don't know for certain the shadowy man I saw was her killer. Where would the murderer have found potassium gold cyanide? If I were you, I would inquire at the local hospitals. Da haben wir ja eins. Good idea, Dirk. We'll start at Hauptkrankenhaus. What about the Hauptkrankenhaus. coins in her stomach? Falsification. Have a closer look and you'll see what happened. Ja, gut. All right, let's see what we have here. Ja, was haben wir denn da? Ja, also ich muss den Lappen benutzen. Und kipp drauf. Alles hier. Hä? Hä? Du musst das etwas drauf gießen. Jetzt. Etwas, die halbe Flasche. So, und jetzt hier drüber. There is a coin inside, but only one, and it's very small.
Ah, so Natalie's name on the X-ray was faked. Ja. Wer ist We should still look KH17? up this code to see who it actually belonged to. KH017. I see what you mean now, Dirk. The X-ray was clearly tampered with. We should check Dr. Kronz's office to find out who it actually belongs to. Can you go alone, Anna? Natalie's neighbors might have witnessed something. Ja, das machen wir. My constables will question them. I need to supervise. Uli, especially. Absolutely. Wait, Kronz's office is roped off. They won't let you in. I'll write you a permit. Danke. Genau, schnell hier, ne? Show it to the nurse at reception. She'll give you a key. Okay. Mach ich, danke. Great. I found a permit. Thank you, Judith. I'll let you know what I find. Mach ich. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir dahin. Und schau mal, was mich dort erwartet. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.